¿Es fácil aprender español? No. ¿Es fácil aprender el español? No. Quizás no. Es un poquito difícil, Sí. pero es difícil aprender chino también para mí. Oh. Para mí es difícil aprender chino. Is Chino Chinese? Sí. Sí. Okay. ¿Es fácil sacar notas buenas? Clase, ¿es fácil sacar notas buenas o difícil? Difícil. Kai dice difícil. This is where you get to answer. ¿Es fácil o difícil sacar notas buenas? No, en high school. Compared to middle school. Difícil. ¿Es más fácil o más difícil sacar notas buenas? ¿Es más difícil o más fácil? Okay, we're not moving on until everyone. So people, eyes up front, listen to understand. Tyler's the only one that should be really like doing something else because he's drawing. Okay, so everyone, here we go. ¿Es más fácil o más difícil sacar notas buenas en high school? ¿Qué piensan? ¿Más difícil? ¿Alguien piensa que es más fácil? Does anyone think it's easier? ¿Más fácil? No sé. No? Okay. Actually, I think we kind of learned these, but we rushed through them. ¿Qué significa? What does this look like? Tardy. It looks like tardy. It also looks like buenas tardes. Okay, but it's more tardy. Tarde. Tarde significa late. Okay, late. Also, like, buenos tardes, like, late. Good late part of the day. Oh. Yeah. Okay. Las tardes are the lates. Las buenas tardes, the lates, the later part of the day. Okay. Megan y Samantha arrived un poquito tarde porque compraron, they bought café. Okay, so I'm going to put this in present tense. Megan y Samantha llegan tarde porque compran café. Do you need tissue? Hi, talking to you. What, bro? So, ¿por qué llegan tarde Megan y Samantha? Clase. ¿Por qué llegan tarde Megan y Samantha? We know how to conjugate AR verbs. Compran café. Okay? Porque compran el café. Okay? Tarde. Tarde. Okay? Las tardes, tarde, like tardy. Okay? The opposite. Temprano. Okay? Jonathan llega a clase. Ustedes no saben. What does that mean? ¿Qué significa? Ustedes no saben. Ustedes. ¿Qué significa ustedes? Yeah, you all. You guys. No es y'all. That's vosotros. Oh, yeah. Ustedes is just you guys. No saben. That's no sé, but it's us. Or you. No saben. You don't know. Okay? Ustedes no saben. Pero Jonathan llega temprano.
cada día, each day, casi. Porque compra comida. ¿Qué es comida? Comida. Food. Él compra comida, llega a clase y deja. Like, dejar la comida para during the period. Él compra comida, llega ¿a qué hora? No, ¿a qué hora? 8:30. Él llega a las 8:30 y deja la comida, entonces come cuando estudia. Understand? He leaves. Deja la comida a las 8:30. Se va. Regresa, comes back, come cuando estudiamos. Eats while we're studying. Okay? So, Jonathan llega temprano cada día. Clase. Jonathan llega tarde a la clase de español. No, no llega tarde. Jonathan llega a tiempo, right on time. No. Jonathan llega temprano a la clase de español. Clase. Jonathan llega temprano a las otras clases. Those of you who are with him, I'm asking. O llega tarde a las otras, the other classes. ¿Quién tiene otra clase con Jonathan? ¿Quién? Who has, so this is what we want to learn today. Tiene, has. ¿Quién tiene otra clase con Jonathan? Kevin, or Michael, ¿tienes otra clase con Jonathan? ¿Qué clase tienes con Jonathan? Literature. Okay, so Jonathan llega temprano a español. Llega temprano o tarde a literature. Jonathan llega tarde a literatura. Okay, so a español, Jonathan llega temprano. A inglés, él llega tarde. Okay, okay. Oh, we already know this one. N. N. Ben, wake up. Okay, N, ¿qué significa N? Significa en. Estamos en. ¿Qué? We are en. ¿Qué? La clase de español. Estamos en. What else? Escuela. En la escuela. ¿Qué más? Estamos en Taiwan. Estamos en Taichung, la tierra, the earth, okay? En. En el universo. Okay? En el escritorio, right? En el escritorio. Quizás yo digo, actually do what I'm going to say. No, don't do it. I could say, guarden los papeles en el escritorio. Okay? Guardan los papeles en el escritorio. So show me. Guarden los papeles en el escritorio. Cody and Tyler. Show me what I'm saying. Guarden los papeles en el escritorio. Okay? In. Bien, saquen los papeles. Saquen los papeles. Okay? All right. So, these are the words. Fácil, difícil. Okay? Tarde, temprano, opposites. And then en. En. Okay, preguntas?
been a while. Tiene, okay? Él, ella tiene. That's past tense and other past tense. Tenía. Tenía. But just for now, tiene. 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 Ella tiene una chaqueta. Oh. Okay? Él tiene una chaqueta. Oh. Okay? Tiene. To have. Sí. Sí, el señor Belch tiene la marcadora. Now listen. Yo tengo la marcadora. I have. Yo tengo. El señor Belch tiene. Yo tengo. Okay, so we're gonna learn tener all by itself because it doesn't have the normal conjugating rules, but it's a super important verb. Tener. ¿Qué significa tener? To have. To have. To have. Very, very, very important. Yo, right? To have. Tener. Okay? So yo tengo. Okay, say it please. Yo tengo. Yo tengo. So yo tengo la clase de español a las 8:40. Repitan, por favor. Yo tengo la clase de español a las 8:45. Yo. Repitan. Yo tengo la clase de español a las 8:45. Okay, let's go. Yo tengo la clase de español a las 8:45. Okay, Ashley, ¿a qué hora tienes la clase de español? Yo tengo la clase a las, just what we just said, a las 8:45. ¿Sí? Kai, ¿a qué hora tienes la clase de español? Tengo, I have. Okay, let's try all. I'm going to ask some of you randomly, so really pay attention. All together. Yo tengo la clase de español, Grace, wake up, a las 8:45. Repitan. Yo tengo la clase de español, the class of Spanish, a las 8:45. I have Spanish class at 8:45. Okay, I have. Okay, so Ryan, ¿a qué hora tienes la clase de español? Yo tengo La clase la clase de español es a es las a las 8 y y 45. Okay. Tú tienes. Dile a un amigo. Pregunta cuándo tienes la clase de español. Right now. Cuando a un amigo. Okay? Pregúntale. Tienes la clase de So, okay, escuchan. Evelyn, clase. What's going on back there?
Okay, Evelyn. ¿Cuándo tiene Caitlin la clase de español? Whole sentence. ¿Cuándo tiene Caitlin? So I'm using ella. ¿Cuándo tiene Caitlin la clase de español? I'm asking you. So listen, it's okay. I'm saying to Evelyn, ¿cuándo tiene Caitlin la clase de español? What am I asking Evelyn? When does Caitlin have Spanish class? Okay, so Evelyn, ¿cuándo tiene Caitlin la clase de español? Or a qué hora? Tiene la. You're good, but let's say Spanish class first. Ella tiene Spanish class. ¿Cómo se dice? Good. A las. Okay, good. All right, guys. Pregúntale a un amigo dos otras clases. ¿A qué hora tiene dos otras clases? So, por ejemplo, Megan, ¿a qué hora tienes la clase de inglés? Megan contesta. Okay, dos otras clases. Pregunten. Okay, dale. 15. Okay, dale. Pregunta, ask each other. Dos clases. Hurry up. No. Oh. I don't have time. Right, okay. No, we're literally tenéis la clase de Tengo la clase de química. Tengo la clase because it's 15 and then 50. What's 50? Evelyn, what's 50? Yeah, but you don't have to ask the next question, that's another guy. Cuarenta. I don't know. Hey, what's up? It's so close to your face. Because it's like, it makes everything bigger. That was so creepy when you were like right here. iPad. Okay, your turn. ¿A qué hora tienes PE? I don't know. Whatever. Yo tiene. Okay. Tengo. So, let's do the other ones. Nosotros tenemos. Repitan. Nosotros, ¿a qué hora tenemos la clase de español? ¿A qué hora tenemos la clase de español? Gentlemen. Clase, I'm asking you.
¿A qué hora tenemos la clase de español? No, not yo. Listen to what I'm saying. ¿A qué hora tenemos? So how do we reply to this? We have. Sí, bien, Felicia. So, ¿qué decimos? What do we say? Tenemos la clase de español a las... Okay, now. Vosotros, ellos, ellas, and ustedes. Okay, so listen. Actually, no. Yeah. Listen. How will we reply to this? ¿A qué hora tienen la clase de español? What am I asking? What subject are you going to reply with? ¿A qué hora tienen la clase de español? What am I asking? Clase. ¿A qué hora tienen la clase de español? What do you guys, so how are you going to respond to that question? Nosotros tenemos. But what if I do this? Caitlin, ¿a qué hora ellas tienen la clase de matemáticas? What is Caitlin going to reply with? Ellas. Right, because I'm asking you about them. So remember, ustedes, you guys, and ellos, ellas, same conjugation. Okay, all right, we have Pablo and Ana, sus clases. So just listen. Pablo tiene la clase de arte a las 8:25. Okay. Pablo tiene la clase de ciencias a las 9:05. Or we could say 9 más 5, Catherine. 9 más, 9 and 5. Okay, 9:05 or 9 más 5. For short pieces, maybe 5 or 10 minutes, you can do this. Okay, you don't really do like 9 más 25. But right around the hour, we can go menos 5 más 5, menos 10 más 10. Okay. Pablo tiene la clase de inglés a las 10:10. Okay, a las 10 más 10. Ana tiene la clase de arte a las 2:15. 2:15. Quarter. Ana tiene la clase de ciencias a las 9:05. Y Ana tiene la clase de inglés a la 1:30. Media. Can't talk here. 1:30. Okay. All right. Just going to ask some questions. ¿Cuándo tiene la clase de inglés? ¿Cuándo tiene la clase de inglés Ana? Or let me say it differently. Ana, ¿cuándo tiene la clase de inglés? Answer. Ana, ¿cuándo tiene, or a qué hora tiene la clase de inglés? A las 1:30. 1:30. Okay? A la. Pablo, ¿cuándo tiene la clase de arte? Everyone. Pablo, ¿cuándo, or a qué hora is better? ¿A qué hora tiene la clase de arte? Pablo tiene la clase de arte a las 25. Remember, this is 20, 25. 35, 25. 45, 25. 65, 25. Okay? ¿A qué hora, or different question, ¿cuál clase tienen
al mismo, same, a la misma hora. ¿Cuál clase tienen Pablo y Ana a la misma hora? ¿Cuál clase tienen a la misma hora? What am I asking? Misma is same. ¿Cuál clase tienen a la misma hora? So when I'm saying tienen, what am I asking? Ellos. Pablo y Ana, ¿cuál clase tienen a la misma hora? Same time. Anybody? Good, so let's say it this way. Pablo and Ana have science. Okay? Juntos. I'll ask the question again. ¿Qué clase or cuál clase tienen a la misma hora? Pablo y Ana. Let's go, everybody. Pablo y Ana tienen la clase de ciencias a la misma hora. Okay, let's try it again. ¿Qué clase tienen a la misma hora? Pablo tienen la clase de ciencias a la misma hora. Okay? All right, we're going to do this. Okay, we're just going to start it today. Getting the point? Okay? So, in English decimos have to. I have to eat, I have to go, I have to study. Okay? In Espanol, have, same verb, but we say this instead. Que. So, Pablo tiene que, and then I'm going to erase Pablo's name. Infinitive. I have to study. ¿Cómo se dice to study en español? Estudiar. Not estudio, right? That means I study. So we do this in English too, we just don't know it. I have to eat, we put the to on there. I have to study, I have to go. But we don't use to for an infinitive in español, okay? So, Pablo tiene que estudiar en la clase de ciencias. What does this mean? Pablo tiene que estudiar en la clase de ciencias. ¿Qué significa? Pablo, listen again, you're right, listen again everybody. Pablo tiene que estudiar en la clase de ciencias. Okay, ¿qué significa? Pablo has to study. Okay, now listen, we're not going to change study. I'm going to do a plural subject, nosotros. Estudiar is going to stay the same. What's going to change is this verb. Okay? Nosotros tenemos que estudiar. This does not change. This changes. Tenemos que estudiar en la clase de español. Or we could say, ellas tienen que estudiar en la clase de ciencias. Ella tiene que, infinitive, estudiar en la clase de inglés. Okay? Yo tengo que estudiar en la clase de matemáticas. Okay? So, what part of this is changing and what part is not changing? English is okay. The tener verb. This is the verb of the sentence.
Then we say to, have to, and then we leave this infinitive. So this can be any infinitive. Tengo que comer. Tengo que ir, I have to go. Tengo que dormir, I have to sleep. Tenemos que dormir. Okay? Ellas tienen que comprar comida. Ellas tienen que comprar comida. They have to buy food. Okay. This is I'm just gonna write it. Computer. This is notes. This is just study. So, I'm gonna try and have us do this a few times. I'm gonna model what I want you to say in partners, and then I want you to work on it until the bell rings. We're just gonna say Pablo or Ana, or if it's science class, both of them, okay? Pablo tiene la clase de arte a las 8:25. He has art class at 8:25. Then, in art class, I guess they use the computer. Tiene que usar, we've learned this, usar la computadora, tomar apuntes, estudiar mucho. Tiene que, he has to use the computer. He has to take notes. They have to. Has to study a lot. So say what time one or the other or both of them have the class, and then use tener que plus the infinitive that I've written here, and say what they have to do in that class. Okay? So tiene la clase, and then tiene que this thing. Okay? Go ahead and say what time they have the class at and what they have to do in the class. Okay? Dale. Don't record me. Sorry. Was no one focusing. Ana tiene la clase de arte a las 2:15. Tiene y tiene que usar computadora. Are you recording? Yeah, because I don't know if I should stop it. Can you don't record me? Your face isn't in it, you Okay, that's stupid. good. Hey, what's up? I'm the best. Mr. Welch, should I end it or should I? Yeah, I'm sorry. I should.